there are two types of motivation for you. There is something called internal motivation and there's something called external motivation, right? So lot of people thrive. நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷனுங்கிறது இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன். போன செஷன்ல வந்து நம்ம ஆதித்யா கேட்டா இந்த மாதிரி டிஏ சைக்கிள்ஸோட எப்படி ஆடினீங்க, இது பண்ணீங்க அப்படின்னு. ஸோ நான் சும்மா சொன்னேன், இந்த மாதிரி 35 கிலோமீட்டர் தூரம் நான் வண்டி ஓட்டணும். அது வந்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன். ஆரியாக்கு நான் அவுட் ஆகாம ஆட போறேன், இட்ஸ் another form of external motivation. But the biggest thing that drives you is internal motivation. Now I don't know if I told you this last class, but என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I'm a biggest believer in this. 1 billion people in our country and we are all fighting for 11 spots. Me, you, Virat Kohli, Rohit Sharma, 11 இடம் தான் இருக்கு. உன்னோட ஸ்டேட் டீம்ல 11 இடம் தான் இருக்கு. 5 மில்லியன் 6 மில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க, 11 இடம் தான் இருக்கு. ஸோ நீ என்ன டிஃப்ரெண்டா பண்ண போற அந்த 11ல வரதுக்கு? ஸோ இமேஜின் த கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தட் யூ நீட் டு டூ அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் யூ நீட் டு ஹேவ் ஃப்ரம் இன்சைட். என்னால இது பண்ண முடியும், ஆனா எனக்கு இந்த பயம் இருக்கு, என்ன நிறுத்துது. How are we going to say these are the things that drive me from inside? I want it so much. There is no harm in having external motivation. இந்த மாதிரி இந்த bowler-க்கு நான் அகைன்ஸ்ட் அவுட் ஆக கூடாது, இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து இவன் வந்து என்ன தப்பா சொல்லிட்டான், இவனால நான் அடிச்சு காட்டுறேன். There is no harm in all of these things, which is great. But the biggest driving force for you is your internal. Ramna, just mute your audio, no? Yeah, so the biggest driving force for you has to be what can I do internally. நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? உங்களுக்கு இப்ப 15 16 17 வயசு ஆகுது. Okay, some of you are 17, some of you are 14. I'm not comparing you to me, or I'm not comparing you to Sachin Tendulkar. I'm just telling you the magnitude of things. When I was 15, when I was 16, I was already thinking of playing Ranji Trophy. நான் Ranji Trophy எப்படி விளையாட போறேன், அங்கேருந்து நான் எப்படி இந்தியா விளையாட போறேன். Only if you set your goals to be so high, if you are going to be setting your targets from within, are you going to be thinking of how am I going to work doubly hard than the guy sitting next to me, than the guy who's opening with me, and the guy who's opening for the other team? How am I going to do that? How am I going to show that I have the skills to be the best I can in my state? How am I going to show that I have the best skills in my school? So there are so many external things that govern what you think. எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. உன்னோட செலெக்ஷன் வரலாம், பாலிடிக்ஸ் இருக்கலாம், இது இருக்கலாம், அது இருக்கலாம், ஏதாவது இன்ஜுரி வரலாம், எவ்வளோ விஷயம் மை டிரைவ் வாட் யூ ஆர் திங்கிங் அட் தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே all of these motivational things externally are only for a minimal period of time. The motivation that you drive from within, the more you think about நான் இதை தான் பண்ண போறேன், come what may, I am going to achieve this. I have targets for this year, I have targets for next year. Next year I'm going to get stronger. Next year I'm going to take 50 more catches than last year. I'm going to play 20 more sessions than this year. I'm going to learn a new shot. எத்தனை பேர் visualize these goals? உன்னால இந்த வருஷம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதே நீ அடுத்த வருஷம் பண்ணனா you are done. இன்னைக்கு டே அண்ட் ஏஜ்ல I'm not trying to scare you, but I'm just trying to tell you we all need to adapt ourselves. It's just like your phone. உன் ஃபோன்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வந்துனே இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு ஜூம்னா நாளைக்கு ஒரு கூகுள் மீட், இந்த மாதிரி வந்துனே இருக்கும். ஸோ we all need to update ourselves every single year for us to keep new. And the best thing for you to do is internal motivation. How are you going to tackle, for example, if you're going to get into the net 30 minutes, I am not going to get out come what may to this guy. I am going to play to the merit of the ball today. Today I am going to practice one single shot. Today I am going to say, if I am going to hit 5 sixes, I am going to be able to be successful. Today I will leave every single ball outside of some. Set yourself hard, high goals. Set yourselves goals that you might not think you can achieve. You will surprise yourself. So all of you think about what drives you internally. Some of you might say, oh, எங்க அப்பா என்ன புஷ் பண்ணாரு இதை தள்ளி என்ன இந்த கேம் ஆடுறதுக்கு. பட் என்னோட மாமா என்ன புஷ் பண்ணாரு, என்னோட கோச் என்ன புஷ் பண்ணாரு, நான் டயர்ட் ஆயிட்டேன், சம்டைம்ஸ் ஃபீல்டிங் பண்ணும்போது டயர்ட் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு. சம் ஆஃப் யூ மைட் சே ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். பட் த பிக்கெஸ்ட் மோட்டிவேஷன் ஃபார் யூ ஷுட் பி, நீங்க வந்து இன்னைக்கு இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த இதுல யூ ஆர் திங்கிங், ஓகே இந்த என்னால உனக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. என்னால இந்த சின்ன விஷயம் தான் என்னால ஆஃபர் பண்ண முடியும்.
what drives you internally. Ennala I'm able to split out what is my internal motivation and external motivation. Can you do that? Will you be able to figure out what drives you from within and what drives you externally?